Right. Very good evening to all of you today. So I hope you had a great day today. We shall start the webinar since most of y'all were there in the previous webinars. You all know what happens. In case if not, today there's no one to moderate and introduce me, so I have to introduce myself. So I'll just explain what will happen during the webinar. And I know there are a couple of students who are still joining, but we can't wait until everyone comes. So that will start. Since this is getting recorded, all can watch this later. Dominic class so they'll be joining later. හරි එන්න බැරි ප්‍රශ්න නැහැ. අපි කරගෙන යමු වීඩියෝ එක දෙනවා. Right. So I'll just brief out what's the plan for the day today. We have done this revision webinar throughout last week, covering all the other subjects as well. So today onwards, we are having the ICT one. I know some of the schools have ICT term test, but it's not declared by government. එනිසා සමහර ස්කෝලවල නැහැ. මම සෙෂන් එක බයිලින්ගුවල් කරන්නම්. මොකද සමහර දරුවෝ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ICT කළාට අනිත් සබ්ජෙක්ට් සිංහලෙන් කරන හින්දා ඒගොල්ලන්ට English much preferred way කියලා හිතන නිසා මේක community එකකට බලන්න සිද්ධ වෙන නිසා මම බයිලින්ගුවල් මේක කරන්නම් සිංහල ඉංග්‍රීසි මික්ස් එකකින් කරගෙන යන්න. හොඳේ මම හිතනවා මෙතන කවුරුත් නෑ මෙතන මට නම් පේන විදිහට නම් කවුරුත් නැහැ. සිංහල තේරෙන්නේ නැති වෙයි කියලා හිතන. ඒ නිසා ගැටලුවක් නැහැ අපිට මික්ස් එකේ යන්න පුළුවන්. Right. Then මෙතන join වෙලා ඉන්න දරුවෝ. You all have the term tests, isn't? Dominic, you have. How about Shavin and Hansini? Pardon, I can't remember. I can't read the first name. Do you all have the term test? Yes, මට ඒක අහුණා. Yes, නේද? Okay, කතා කරන්න පුළුවන්. වෙබිනාර් එක වෙලාවේදී කතා කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Chat box එක open, unmute කරලා කතා කරන්න පුළුවන්. Reactions, anything would be preferred. අද මේ actively අපිට අද අඩු count එකක් ඉන්න කියලා මම දැනගෙන හිටපු නිසා අපිට questions ටිකක් වැඩිපුර කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි. Plus අපිට interact වෙන්න පුළුවන්. So that will benefit the rest of the students also, since they'll be seeing the recorded sessions. All right. And then what happens today is, since most of y'all have the school term test, so the paper will be definitely set by school. Because the government taking ICT term test එක විදිහට declare කරලා නැති නිසා paper එක government එකෙන් set කරන්නේ නැති වෙයි. zonal papers නෑ ඉස්කෝලෙන් set වෙන්නේ. එතකොට ගොඩක් ඉස්කෝලවල මේ වෙනකොට second term එකේ like there are some lessons that they have covered. So I'll come to that point after sharing the script. So we'll be covering those areas from like starting from first term content up to the second term stuff using the questions. So we'll be using questions. There's a model paper shared with you. Although we call it a model paper, this is a mixture of past papers and some selected model paper questions. හරි ඒ ඔක්කොගෙම mix එකක් තියෙන්නේ. අපි question එක base කරගෙන කතා කරමු. ඒකට related theory ටික. So that's how the webinar will continue. පුතාලට මොනවාම හරි doubts තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් stop me then and there and ask. මොකද අපි මේ අඩු crowd එකක් නිසා අපිට discuss කරන්න පුළුවන් opportunity එක වැඩි. So take that. Okay. Right. So I hope you got this paper. I have shared in the chat and I have shared in the chat and I hope through WhatsApp groups also you received. Paper එක හැමෝම ළඟම තියෙනවද? Please raise the hand and confirm whether you have the paper with you. I have shared it on the screen as well. Great. Dominic has. Shavin ටත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඔක්කොම ළඟ paper එක තියෙනවා. දැන් එහෙනම් අපි paper එක discuss කරන්න පටන් ගමු.
උමිල පුතේ paper එක හම්බුණාද group එක through? නෑ මැඩම්. WhatsApp group එක චුට්ටක් check කරන්න. නැත්නම් හරි මම chat එකට දාන්න. chat එකට දාන්න. දැන් බලන්න අපව හම්බුණාද කියලා. That's the count changed. Okay, so this is the paper. All right, fine. So before starting off with the paper, let me just mention or just bring you to the lessons which would be covered. Y'all know in grade 9, y'all have we have 6 units to be covered. Out of all, we have completed preparation of computer specifications, which is one of the longest units within the syllabus. So we'll be discussing, we have covered that in first term, then electronic spreadsheets. So most of y'all have learned through Excel, and then programming. ගොඩක් ඉස්කෝලවල මෙතෙන්ට වෙනකන් cover කරලා තියෙනවා පුතේ. That was the time frame that we had. Even in our classes right now, we are in the middle of use of microcontrollers, but not covered, not completed. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට පුතාලට questions හම්බ වෙන්නෙත් මේ විදිහටම තමයි. පුතාලට හම්බ වෙන questions වල unit 1, 2, 3 cover වෙලා තියෙයි. So in case I've not yet met any school which has covered microcontrollers and given questions. In case if they do so, yes, microcontrollers are progress. okay. I'm back. I was completely shut, but came back. When I was shut in, what we were discussing was the areas that were covered in schools. So in most of the schools now, first 3 units are completed, and we are moving, like the schools would be moving on to 4th unit, plus the exam will cover the first 3 units as first 3 units in the second term
exam. First 3 units තමයි exam එකට questions දෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඉස්කෝල වලින් in case කොහේ හරි ඉස්කෝල එක microcontrollers කරලා තිබුණොත් කියලා මම කෝකටත් will try to manage time and explain what sort of things would be asked there. හරි? Right. එහෙනම් අපි වැඩි time යවන්න නැතුව යම් questions වලට. We do have some MCQs, 20 MCQs to be discussed. Yeah, I would frankly say the paper is not that easy. There are 20 MCQs to be discussed. Plus, make a full 100 word set in a paper. This has many questions covering many areas. So we do have over altogether 9 essay questions to be discussed. Considering time, we'll get the main ones and discuss first. MCQs walata. Underline the incorrect statement. The first question is based on Unit 1. First and second both are based on Unit 1. And in Unit 1, we spoke about multiple hardware devices. So this question is specifically based on CPU. Make question එක CPU එක ගැන. හැබැයි මේකට answer කරන්න පුළුවන් පුතේ අපි චූටි කාලේ කියන්නේ grade 7 වලදී වගේ ඉගෙන ගත්ත knowledge එකනොත් මේකට answer කරන්න බැරි කමක් නැහැ. They say processor is considered as the brain of the computer. Only we call it the brain of the computer. In certain places, it is known as the heart of the computer as well. They come okay. So it's not an answer. Speed of a computer is determined by number of instructions executed per millisecond. They say it's a millisecond. This is something that we have to pay our attention to. The definition says speed of the computer is number of instructions per second. That's hertz. But we'll see. Now, when the generations improve, we consider the time limit as, or the time unit as, millisecond, microsecond, nanosecond. ඔය විදිහට time limit එක improve වෙලා තිබුණා. So, for the moment, yes, the answer is incorrect, but we'll keep it for a while to make sure that is the absolutely correct answer. Okay? Hari. Next, number of processors in a CPU is used to classify CPU. CPU එකක types කීයක් තිබුණාද? කාටද මතක? CPU types. Put there? 3 types. There were 3 types. What are their types? Okay. Single core, dual core, quad core. Exactly. Those were. Now, this is the PPT that we are usually using in class. This is about processor. So, under processor, we had 3 types. There's single core, dual core, quad core. This was separated upon the number of processors within the CPU. Okay? Number of processors is a criteria to classify CPU. එහෙනම් number 3 correct. ඒක ගන්නත් බෑ. Core i3 is an example for quad core. Of course, it is. හරි? එහෙනම් අපිට දැන් answer එක හම්බ වෙලා තිබුණා. All 3 were correct and the wrong one was, I will mark the correct answer on green highlight. That is number 2. Next, underline the incorrect statements once again. The one who uses a computer is called a user. But here they are covering the first bit or the first page of first unit. Alright? Programmer, software engineer are some examples for computer user types. Yes, it is. How the hitapu computer users la? I'll get the textbook. These are the computer users. Programmer, network admin,
system analyst, software engineer, computer application analyst, and web developer are only 6 or few user types. But is this the only user type? මෙච්චරද පුතේ ලෝකේ තියෙන user types ඔච්චරද නැහැනේ නේද? gamers ලා ඉන්නවා, e-gamers ලා ඉන්නවා, තාමනාද digital artists ලා ඉන්නවා, graphic designers ලා එහෙම කියන්නේ නේද? ඊළඟට any management workers, there are loads, business analysts, QAs, there are thousands of roles. හරි මේ එයින් පොඩ්ඩක් විතර. Okay, right. But still, they are users. So first and second, hari. Third, system user uses the software maintained by end user. About it. Like what third one says is system user uses the software maintained by end user. Okay, කියන විදිහට පුතේ කවුද මේ software එක maintain කරන්නේ? කවුද ඔක හදලා manage කරන වැඩ ටික කරන්නේ? End user. පුතේ end user කියන්නේ software එකක advantage එක ගන්න, benefit එක ගන්න, ඒක use කරන කෙනා විතරයි. එයාට බෑ මුකුත් system based වැඩ කරා. හරිද? ඒ නිසා පුතේ මේකේ answer එක වෙන්නේ third එක because system user use කරනවා නෙමෙයි end user තමයි use කරන්නේ. So answer is third one, but the fourth one will say see the user who develops websites as known as web developer, of course. Web designer, web developer නේ ඔය නම් ඔක්කොම ටික කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් websites හදන users ලට. Okay? Answers. 2 questions done. Both are from first unit. Still we are on the first unit. බලන්න. Select correct combination. Combination එකේ තියෙන්නේ CPU, RAM, hard disk, monitor කියන devices හතර. So CPU type. CPU වල specifications වලට type of CPU, then the speed of CPU, those are the things which are important. මේ types ඉන්නවා, brand එක base වෙනවා, speed එක ඉන්නවා. ඕවා තමයි specifications. Okay? Then for RAM, of course, the capacity. RAM කියන්නේ කවුද? Random access memory capacity. Type එකක් තියෙනවා. හැබැයි දැන් විදිහ අපි ඔක්කොම එකම type එකේ තමයි ඉන්නේ. Then hard disk. That's a secondary storage device. The main secondary storage device. So obviously, again, that's capacity. Finally, the monitor. Monitor ekata technology එක and the screen size. Inches වලින් screen size measure කරනකොට අපි measure කරන්නේ කොතනින්ද size එක? That's always with the diagonal length. Nathan, අපි හැම වෙලේම size of the monitor measure කරන්නේ top left to bottom right. That would be the diagonal length. It measures the visual screen diagonally. Okay? Right. එහෙනම් දැන් බලමු මේ ටික ගේන්න. CPU එකට storage එකක් there. So whichever we do have GBs under CPU, we can eliminate. මේ වගේ question එකකදී පුතේ ඔය elimination technique එක පාවිච්චි කරන්න. Eliminate කරනවා කියන්නේ ගැලපෙන්නේ නැති උත්තර ටික අයින් කරනවා. GB තියෙනවා match වෙන්නේ නැහැනේ. So we'll stick with second and third. ඊළඟට RAM එකකට ආවට පස්සේ do we have RAM in our general usage with TB? ඒ ළඟදී තාම නැහැ. මේ GB එකවත් ගන්න බොහොම අමාරුයි. It's that expensive නේද? තාම terabytes නෑ පුතේ. So දැන් උත්තරේ හම්බ වෙලා තියෙනවා.
Answer is the second one. හැබැයි අපි බලමු answer එක verify කරගෙන. RAM 4GB correct. 4TB ගන්න බෑනේ තාම නෑ. Hard disk 2TB. Yes, considered. තියෙන්න පුළුවන්. ඕන තරම් තියෙනවා. අපි චුට්ටක් නිකන් compare කරමු third එකත් එක්ක. 1000 hertz. Hertz is completely relevant to hard disk. Hard disk එකේ speed එකක් තියෙනවා තමයි. හැබැයි ඒක අපි main spec එකට ගන්නෙ නෑ. Monitor 21 inches. So answer is 3 correct. Question number 4. This is an easy question that I can ask answers from you. Any volunteer, please? Tauda audio, video, දෙකම transmit කරන්න පුළුවන්. Port එක plus cable එක. Anyone, please? HDMI. That's HDMI. Very good, Dominic. HDMI stands for ANSY's HDMI. මම ඒකේ background එක චුට්ටක් කියන්නම් slide එකක් දාලා. That's high definition multimedia interface. මේ තමයි HDMI stands for. Okay. High definition multimedia interface. මෙයා පුතේ modern එක මේකට කලින් මොනවාද හිටියේ? චුට්ටක් දුර යන්න වෙනවා. Right. මේකට කලින් හිටියේ පුතේ VGA. Right? VGA තමයි හිටපු port එක. See, it was initially VGA, video graphics array, then DVI, digital visual interface. මේ දෙන්නටම පුළුවන් visuals transmit කරන්න විතරයි. Both of them can transmit only visuals. Okay? දෙන්නටම පුළුවන් visuals විතරයි. එතකොට අපිට වෙනම audio device එකක් connect කරන්න උනා audio පැත්ත transmit කරන්න. To patch that loophole as a solution, they came up with HDMI, which is high definition multimedia interface. මෙයාට පුළුවන් audio video දෙකම අරගෙන යන්න. මේ තියෙන පරණ VGA port එක, which is with 25 holes. මේ තියෙන යාගේ jack එක. Right? Laptop එක නම් ඔය වගේ තැන්වල තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආව DVI for sharper images. ඒක වැඩි කාලයක් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තිබුණේ නැහැ. මොකද HDMI ආවා. ඒ ඇවිල්ලා තමයි DVI මාකට් එකෙන් එළියට ගියේ. හරි? HDMI වල ලුක් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් වෙනකොට modern laptops ඊළඟට projectors, හරි? Any digital display, all of them have HDMI. Okay? HDMI වල අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින්න පුතේ මේ standard HDMI එක මම තව චුට්ටක් zoom කරන්න. හරි. අපි මේ දකින්න standard HDMI එකට තමයි අපි HDMI කියලා කියන්නේ. හැබැයි mini and micro HDMI තියෙනවා. හරි? It's a variety. නිකන් දැනගෙන ඉන්න ඒක exam එකට අහන්නේ නැහැ. Technology is something that is easy for knowledge. හරි මෙතන තියෙනවා ගැලපෙන තිබුණ related answers කීපයක් DVI. It's not audio and video both. It's only visuals. Then VGA, again that's visuals. RJ45 is networking. We always try to connect some other computer. Okay. Right. Fifth question is about electronic spreadsheets. Make a lazy prashnak. Someone else than Dominic? Now Dominic answered a lot. When a කවුද electronic spreadsheet එකක formula එකක හරි function එකක හරි ඇතුලේ
ඉන්න බැරි. Obviously function එකක් ඇතුලේ ඕවා නෑනේ. formula එකක් ඇතුලේ. ඉන්න බැරි symbol එක. Can anyone try? මේ ලේසි ප්‍රශ්න වලට උත්තර කියන්නනේ. අපි මේ බණ අහන් ඉන්න ආපු ගමන නෙමෙයි නේද? මම කියනවා පුතාලා අහන් ඉන්නවම වෙන්න ඕනේ නැහැ. We'll have a discussion. Umila, what is it? No clue. But අපි usually a formula එකක් ලියන. What is the reason for formula? We always try to make some mathematical functionality that's called formula. That mathematical part is covered using formula. Okay, Shavin has answered. Yes, answer is correct. Second one, formula එකක. Very good, Shavin. Formula එකක දාන්න පුළුවන්. Mathematically plus computer readable symbols විතරයි. So here you can see addition. Addition තියෙනවා, subtraction තියෙනවා, division එකේ symbol දෙකක් තියෙනවා. But the keyboard does not support the first one that you draw, that you use as the operator when you were small. We use only the main division symbol, the slash only. Right? Lazy ප්‍රශ්නයක්. Answer option 2 තමයි answer. දෙකම division. හැබැයි මේ division එක අපිට support කරන්නේ Excel එකේ. Which of the following number tools cannot be seen in an electronic spreadsheet? This is mostly about the data types. Let me take you to an Excel interface and show you this. It would be easy. Right, we are on Excel now. Suppose I'm typing something. I would say always we are writing marks. We'll write some prices of food items. I know you're hungry, but what to do? We'll write some fruits. Apple, 20. Counter. We do have oranges, 10. Likewise, we do write a count. Now here we can see when you click on any cell. On Excel, you call it a cell. Make it a cell like neither. Make out the Excel. What do you call it? Make it. This is a column, while this is a vertically in a column. Vertically in a column, horizontally may පැත්තට එන්නේ row. මේ row. So the place that we get columns and rows intersected is a cell. අපි මේ ඉන්නේ cell එක. ඒ cell එකේ cell address එක that is shown on this name box. අපි මේ ඉන්නේ පුතේ C column එකේ 3 කියන cell එකේ. So that is named here as C3. Here we can see when you click on the respective cell, the data type appeared here is general. Habai pute menna me podi arrow එක click කළොත්, I think you all can't see. Hold on, I'll give a full screen share. Right. Now you can see how I got it is this one. There you can see the available number formats, data types.
Number is there, currency, accounting, date, time, fraction, scientific, both are there. Now, what do they ask? Currency තියෙනවා. Fraction තියෙනවා. Percentage තියෙනවා. But can you see scientific good තියෙනවා? Do we have something called password? There's nothing. Password කියලා එකක් නැහැ. So password is the answer. Okay? Right. Moving on to the question again. Select the incorrect Excel function or formula format. Okay, Shaveen says that's first one. But for there, any other answers? Anything else? Pute, in this question, they have covered both the areas. Now, answer option 1, yeah, that says that is a formula. True. So it doesn't fall into function. හැබැයි පුතේ question එක ඇතුලේදී එයාලා function and formula දෙකම ගැන කතා කරනවා නේද? නේ? දෙකම ගැන කියන. First එක formula එකක්, that's correct. That's to add. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. A1 plus B2 plus B1 යන්න පුළුවන්. Equals max, that's a valid function to get the maximum. Equals sum, a valid function to get the sum. පුතේ AVG කියලා function එකක් තියෙනවද? Equals අපි ටිකක් බොරුවට දා AVG මේ දෙන්න ගමු. There's nothing such. What's the available function? That is average. It's average. Got it? So the answer is that. ගොඩක් දරුවෝ මේක පටලවනවා පුතේ. පැටලෙනවා. Average කියන අර look එක තියෙනවනේ නේද AVG එකේ. It's not. It's average. AVG doesn't work. Huh? Sorry. If anyone has missed the previous answer, it was password. This one, AVG. What is not available on electronic spreadsheets? We'll just have a look. First one, spelling and grammar. See, under review section, we do have that. No problem. Next is paste with the clipboard. It is there. This is copy. Third one, copy is also available. But what's this? This is presentation. Presentation mode that you can see, especially on PowerPoint. Let me get a working one. See? That's a presentation mode icon. If you can't see the bottom, let me show it on the view. No, we'll go to slideshow. Maybe from beginning, from current slide, they have slide changes, but that entire look is to that. Clear, Ed? So the answer is 4.
Question number 9 to 10 are based on the spreadsheet segment. We'll see this is about some populations, population spread around countries, Colombo, around districts, Colombo, Kurunegala, and Gaul. Male count, female count, total, maximum population, minimum population are there. What's the most suitable function or formula? So when you answer, when you pick the answer, be careful. සමහර විට function එකක් නෑ answer set එකේ, but a formula would do. හරි? දෙකේ මොකක් හරි. Total population in Colombo for D3. මෙන්න method. හරි? So D3 would be මෙතන තමයි appear වෙන්නේ. So what are the two things that you add? Male count and the female count. If you write a function, it has to be, I'll write, equals sum B3 colon C3. This can be accepted. Yes, answer is 2. This can be accepted. Or some would write this, since it's 2, with commas also it's possible, B3 comma C3. That's also okay. Some of those two. But none of those are here. B3 to D3 බෑපුතේ D3 තමයි අපි ඉන්න cell එක, අපේ destination cell එක. එහෙනම් මේකට ගන්න වෙන්නේ formula එක මොකද්ද? Equals B3 plus C3. Now my question. What? Now Dominic says the answer is second one. Why did you pick the second one over first? Yeah, Dominic himself can answer because you picked. Because normally when you start a formula, you start with the equal sign. Since Exactly. First one we don't have equal sign, but in the second one we do. Exactly. That's absolutely right. When you write a formula or a function, it must start with equals. Okay, I can remember last time, first term test, one of my grade 11 students, a very good comprehensive answer for grade 11 also has this Excel questions, comprehensive answers to everything, but all 6 answers, no equals, so 0. For a function, now when you use Excel, the logic is, if I want to add these two, I have to say this plus this equals එක. Mama equals නොලිව්වොත් ඔක වැඩ කරනවද? No. So you might argue it's just equals. අයියෝ මිස් ලකුණු දෙන්නකෝ එක equal එකයිනේ අඩු කියලා එයාලා අපිට argue කරන්න පුළුවන්. හරි? හැබැයි පුතේ අපි argue කළාට වැඩක් නැහැ. Equals එක දැම්මේ නැත්නම් Excel consider කරන්නේ නැහැ ඒ ඉන්නේ function එකක් කියලා, and you don't get the output. What you get is only a text. Therefore, please make answer with equals. Answer is second one. Question number 10. We are right at the middle of MCQs. The most suitable function or formula for maximum male population, which would be here. Now, we are covering most of the theoretical content here. It will be easier for us to do in second part 2. Right, to get the maximum, what's the function? That's max. Maximum that's max. So you have got the answer. It's equals max B3, B4, B5. So we can say equals max B3 to B5. They could have made it harder. Having maximum in number 1 and max in number 2 and 4. In that case, if that was the case, after B6, to stop from B5. Okay.
Now, 11th one. What will be the answer if the formula is equals count A3 to B5? What does count mean? Count කිව්වම ඒක ගන්නේ numbers විතරයි. Count is taking only numbers. It does not accept any letters, right? But there's another formula called, sorry, another function called count A. It refers to count all. A for count. A for all. Count A කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක පුතේ count කරනවා text. දැන් මෙයාලා කියන්නේ A3 to B5. Let's see what are covered under A3 to B5. A3 කිව්වම A3 ගේ පටන් ගන්න B5 පුතෙන්ට එන්න. එතකොට මෙන්න මේ rectangle area එක තමයි cover වෙන්නේ. මේක count A එකක් දැම්මොත් 6 වෙනවා. Count එකක් දාන නිසා මේක වෙන්නේ කීයද? 3. It counts with the numerics. If anyone wants what is covered in the others, yeah, that is counted. Next, select the incorrect statement among following. This is based on programming. Alright, we did programming under unit 3. ඔන්න අපිට දැන් programming ටිකක් වැඩිපුර හම්බ වෙනවා මෙතනින් පස්සේ. Like everything is based on programming. I have made these scratch codes for me too, so that's easy for you to understand. Let me open that as well. චුට්ටක් බලන්න හින්දා අපි open කරලා තියෙමු කලින්. It's opened. We'll see question number 12. පුතාලට මතකද? Control structures තුනක් තිබුණා. Can remember? Who can say the 3 control structures? Sequence, selection, repetition. Of course. Sequence, selection, repetition. These are the 3 control structures. Sequence is showing all the values or all the steps one after the other. While selection supports making a decision, repetition is repeating or doing the same work over and over again. Now here, they ask, in selection flowchart, a condition is checked first. Muling condition එක බලනවලු. Flow direction එක choose කරන්නේ ඒක true the false කියන එක අනුවලු. ඇත්තනේ. That's correct. Second one. Repetition within a repetition is called nested repetition. That's true. Nested if වගේ තමයි nested repetition උත් තියෙනවා. A repetition within repetition. Next. A condition is not always necessary to begin and end a repetition. A condition is not always necessary. පුතේ repetition එකක් කරගෙන යන්න condition එකක් එපාද? Of course you want. නේද? Condition එකක් නැතුව අපිට repetition එකක් කරගෙන යන්න බෑ. Therefore, incorrect එක third. අපි නිකමට බලමු අනිත් එකත්. 3 repetition control structures are available in Scratch
Programming, yes. මං දැන් ඊළඟ question එකේදී අපි scratch වලට යනවා. ඒකේදී අපි දකිනවා do while තියෙනවා, for while තියෙනවා, repeat තියෙනවා. ඒ වගේ control structures තුනක් scratch වල තියෙනවා. That's correct. Okay? හරි. ඊළඟ එකෙන් දැන් යනවා කිව්වනේ. අපි යමු. Here, scratch is for you. You know, ne? Under control, this is with control structures. You can see repeat is there. That's one control structure, correct. One repetition control structure. Ever, it's also there. Another repetition control structure. If, that's a selection. If else, a selection. Wait until is a hold in one. What's the third one we see? Repeat until. There you mention the end. This is my end criteria. Until you meet that end criteria, please continue. That's what they say. Neither. Which of the following are control structures used in Scratch? Repeat hari, repeat until hari, forever hari, C. Do while ekane. In an answer A, B, and D. Oyatun dena tapai. Repeat, repeat until and forever tapai. Question number 12 ge answer option 14 ge. Kira tiena 3 repetition control structures. Okay. Api yang 14th question ekata. What would be the outputs? Mama question එක නම් හැදුවා run කළ පෙන්නන්න නම් කරලා dry run එකක් කියලා දෙන්න. This was the question. Immediate extremely similar. Running. Sorry, you all can't see. බලමු අපි number එකක් variable එකක් start කරලා තියනවා 0 ගෙන් repeat කරනවා 5 times repeat එක ඇතුලේ කියනවා number එක print කරන්න so initially 0 print වෙනවා තප්පරයකින් number එකකින් වැඩි කරන්න so that would be next 1 එක print කරනවා 1 second ඉන්නවා 2 ට upgrade again prints waiting for a second 3 updating waiting for a second 4 0, 1, 2, 3, 4. It comes up to 4 only. Ay, api kiyanne repeat 5 times. What's the count? 5 times. For the 5 times, we'll see how this was read. So we have 5 times. Attempt 1, 2, 3, 4, 5. Mama karane dry run eka. Apita hitiye kawuda? Number. Initially number එක කීයද? මේ මොකටද කලින්? කිසිම run එකක් යන්න කලින් number එක 0. Right? Number එක 0. Set number to 0. Repeat 5 times. Number 1. First attempt එක. අපි මෙතන බලමු මොකද්ද print උනේ කියලා. මොකද්ද print උනේ කියලා බලමු. Initially 0. Cycle 1 එකට ආවා. You're in. Still the number is 0. They ask to say number.
say number කියන්නේ print කරන්න 0. තප්පරයක් ගියා number එක upgrade වුණා 1ට. That is the second iteration. 1 ව print කළා. 1 second update වුණා 2ට. මේ ඉන්නේ third iteration එකේ print කළා 2 ව. Upgrade කළා 3ට. Now I'm in fourth iteration. Say 3. Wait 1 second. Then upgrade වුණා 4ට. ඔන්න මම fifth iteration එකේදී print කළා 4 and that's it. So the output here is කවුද? 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. You don't come to 5. ඔය වගේම ටිකක් තමයි ඊළඟ questions වල තියෙන. අපි 15th එක බලමු මුලින්. Which of the following is not a comparison block used in Scratch? Put a greater than, less than, equals. තුනම comparison නේ. තුනම තියෙන comparison. හැබැයි and or not, these are logical. හරි? ඒ නිසා answer එක third එක. ඒක නම් අපි කොහොමද compare කොහොම තුනක් දන්නවා. ඒ තුන ඇර තියෙන අනිත් ඒවා තමයි answer එක වෙන්නේ. හැබැයි මේක logical expression එකක්. It's a logical task to be done. එකක් දැනගෙන ඉන්න. හරි. ආයෙ තියෙනවා scratch code එක. Setting number to 0. Repeat until number reaches 5. Not just 5, more than 5. පටන් ගන්නලු 0 ගෙන් number එක පහට වැඩි වෙනකන් මේක එක වැඩි වෙවි යන්නේ. ඒ කියන්නේ 6 reach වෙනකන් ඉස්සරහට යන්නලු. number එක display කළා 2 seconds ඉන්නලු. මේක කියද්දිම ඔයාලට තේරෙනව නේද පුතේ? දැන් තේරෙන්න ඕනේ. මෙතන 0 ඉඳලා 5 වෙනකන් print වෙනවා. ඇයි ඒ? After වැඩි නම් තමයි stop එක තියෙන්නේ. Until you in like pass through. මම කෝඩ් එක ලියලා තියෙන්නේ. Zero, 1, 2, 3, 4. See the most important 5, but it doesn't go to 6. Got it? So the answer is 0. Right. Now, this is a Scratch program. From this Scratch program, they're asked what is the output. Now I know it's not totally fair to ask such with a pattern, since we can't remember the whole pattern. True. හැබැයි පුතේ ඕගොල්ලන්ට ටිප්ස් කීපයක්ම මේක දීලා තියෙනවා. හරි? මේ pattern එක තියෙනවා. පෙන්නලා ඉන්න. නෑ, පෙන්නන්න කලින් අපි answer එක හොයාගන්න try කරමු. ටිප්ස් ටික පාවිච්චි කරලා. පෙන්නුවොත් එහෙම ඒජ් එක පේන්නේ. මේ බලන්න පුතේ. Here, 2 answers are printed in blue. හරි? හැබැයි මේ කෝඩ් එකේ මම මේ කියන්නේ මුකුත්ම දන්නේ නැති කෙනෙක්ට. Can you see they say change pen color by 10. color එක 10 10 update වෙනව නේද? හරි? ඒ කියන්නේ මේකේ colors upgrade වෙලාද නැත්. So obviously you can eliminate 2 and 4. මුකුත්ම scratch දාන්න නැති කෙනෙක්ට උනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ.
Okay? දැන් එතනින් හරියටම පික් කරගන්න බෑ. Here ඒක පොඩක් slightly කරන්න වෙන වැඩක්. බලන්න මෙතන කියනවා repeat 100, repeat 4, which means altogether 100 times 4 මෙතන iterate වෙනවනේ. හරි? ඒ count එකනොත් ගන්න පුළුවන්. 100 times 4 is 400. So there has to be 400 iterations around, which is not third one. Third එකේ 400ක් නෑනේ පුතේ. Obvious. එහෙමත් මේක ගොඩ දාගන්න තිබුණා. Okay. If not, one more option. Here can you see it's just one repeat block, then another repeat block inside, nested repeat එකක් තියෙනවා. Okay? A nested repeat එක ඇතුලේ you turn, like you move always 100 steps and turn 90 degrees. Which means the same design, isn't it? It's the same design. So no two shapes. Shapes දෙකක් ඇඳෙන්න බෑ. එකම shape එක ඇඳෙන්න ඕනේ. Which is quite justifiable here. මෙතන එකම shape එකනේ ඇඳලා තියෙන්නේ නේද? හැබැයි මේකේ වටේට ඇඳලා තියෙන එක ලොකු I can see the number of sides. හැබැයි ලොකු sides ලොකු interior angle එකක් තියෙන shape එකක් ඇතුලේ තියෙන එක වෙන shape එකක්. Totally different. ඒකෙනුත් මේක හොයාගන්න තිබ්බා. ඔයාලට codes මොකද මතක නැහැ. Now, I'll take you to the code. Make it my code. It's drawing. We have to paint squares හාරසිය. My lesson to head it. Got it. So this is the answer. But remember the tricks, you know, you don't have to know the theory. There are enough tricks that you can apply. Okay? Answer. Refer the above given program. How many times the block turns right 10 degrees is repeated? Make it a turn 10 degrees. Hold on. It has to be 90. Turn 90 degrees. Turn දෙකක් තියෙනවා 90 to 5 කියලා බලන්න it's obviously not 10. Right. Okay. So we can amend it a little since the values do not tally. Here we do not have this 36 and 4. What we have is 104. So the answer, the question has to be turn 90 degrees. Let me correct it here itself. When I'm sharing this, I'll share the correct version. 90. And 90 was therefore 100 into 4 times. 100 into 4 times. So the closest answer is this. 100 into.
So we'll consider this to be the answer. See how well I can draw lines? Very good. Okay. Right. So 104 times it was repeated. Okay, we are coming to the last two questions. This is a repeat block. Repeat block එකේ A, B කියලා දෙන්නෙක්ව name කරලා තියෙනවා. කියලා හරි. A. The same answer is split out. Sorry, like it's like jumbled everywhere. A says the slot to place number of times for repetition. A hari neda. If you say repeat 10, that means you have to repeat for 10 times. අපිට මේක 10 පාරක් repeat කරන්න තියෙනව නේද පුතේ? ඊළඟට අර ඇතුලේ තියෙන ස්පේස් එකේ තමයි instructions ටික දාන්න. Instructions ටික කියන්නේ අපිට 10 පාරක් අපිට 10 times මොනවාද කරගන්න ඕන වැඩ ටික කියලා දාන්නේ B එක ඇතුලේ. So A is slot to place the number of times and B is slot to place the instructions body එක. හරි? එහෙනම් answer එක 1 හම්බ වෙලා තියෙන අපි කෝකටත් ඉතුරු ටික බලමු. Second එකේ place for the instructions for repetition. එතනින්ම වැරදි. Instructions නෙමෙයි A එකේ තියෙන්නේ. So A out. ඊළඟට third එකේ ඒකමයි තියෙන්නේ so out. Fourth එක බලන්න වෙනවා. A hari. B slot to place the condition for repetition. පුතේ condition for repetition දෙන්නේ repeat එකෙන් නෙමෙයි කාගෙද repeat until එකේ මේ තියෙන්නේ. Repeat එකේ specifically a count. නේ? Repeat is always count. While repeat until තමයි condition එකක්. And answer that's irrelevant. It's out. Answer 1. Moving to the last MCQ. මේ paper එක ටිකක් tough at the output of the flow chart. බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා. begin කරන්නලු. පුතේ මෙන්න algorithm එකක්. මෙයාට input එකක් නැහැ. Input එකක් නැති flow chart එකක් තියෙන්න පුළුවන්ද? Input එකක් නැති flow chart එකක් ඕ පුතේ තියෙන්න පුළුවන්. නේ? System එක number ව දන්නවා. System එකේ particular value එක දන්නවා. අපි ආපහු input කරන්න ඕනේ. හරිද? Right. Number 1, number 1 වඳුරන්න තියෙන්නේ නේද? So the system knows. So it's number 1. If the number 5, if the number කියන අර උඩ number එක හොඳේ. It's 5 or less than 5. Now see, they have purposely done this. Instead of saying it in mathematical manner, now they say it in textual manner. That's absolutely to make you confused. Hari? Nala kiyanwa. If number is 5 or less than 5, we can paha ho ita aduina. 5 uthariya. Show number. Ita passe ekak add karanna. Ehema iterate when we'll do a dry run. මේවට dry run කරන්න ඕනෙත් නෑ. ඒ වුණාට ඉතින් දැන් අපි මේක ඩිස්කස් කරද්දී ඉගෙන ගන්න එපා dry run එකක් කරන්න නේද? හරි. මේකේ තියෙනවා number කියලා එක්කෙනෙක් iterations ගානක් නෑ. මේකම ගමු. හරි. initially whose number 1. අපි check කරනවා. අපි true false එකක් check කරනවා මෙතෙන්දී. Number is greater than නෙමෙයි less than or equal to 5. ද කියලා තමයි අපි check කරන්නේ. Okay. 1
greater than or less than or equal to 5, true. So what does it print? It shows the number 1 printed. ඊට පස්සේ ඒකට එකක් add වෙනවා කියන්නේ then 2 වෙනවා. ආ check කරනවා ඕ තාම true. print වෙනවා 2. එතන ඉන්නේ. දැන් number එක update වෙනවා 3ට. ආයුධට යනවා condition එක බලනවා true. print කරනවා 3. add 1 to number, that's 4. උඩට යනවා check කරනවා true. display කරනවා 4. කරනවා එකක් 5. ආයුධට යනවා now number is not less than 5, but still there's another half connected. තව half එකක් තියෙනවා නේද? මොකද්ද ඒ half? equal part එක. equals එක යටතේ තාම මේක true and printed 5. ගොඩක් දරුවෝ හිතනවා මෙතනින් වැඩ ඉවරයි කියලා. නෑ. outputs ටික ඉවරයි ඇත්ත. හැබැයි end criteria එකක් තියෙනවා නේද? ඒකෙදී 5 එකක් add වෙනවා. that's 6. 6 less than or equal to 5. That's false. ඒක වැරදි. එහෙනම් එතනින් print වෙනවා. No, it isn't printed. Okay? So the output is 1, 2, 3, 4, 5. That's answer option 2. That is the end of our part. Clear? Oh, Albert. Now coming to part 2. Part 2 එකෙත් තියෙනවා areas ගොඩක්. Now these are the things that you can answer me. හරි. අපි යමු first question එකට. Fill in the blanks. Fill in the blanks. කාටද කියන්න පුළුවන් answers? First එකට performance of a computer depends on processor එකේ මොකක්ද? Speed. Obviously, the speed. Speed එක අඩුයි නම් performance අඩුයි. Blank is a processor manufacturing company. AMD. AMD. What are the other processor manufacturing brands? Intel. Intel and Apple, of course, have their own. Blank in a CPU is used to classify CPU. Number of processors. Number of processors. Sorry. Blank CPU, blank provides permanent storage. Then කවුද? Hard disk. Hard disk. And that is the main secondary storage device. ප්‍රධානම secondary storage device. Correct. Very good. Thank you for answering. අනිත් බබාලත් කතා කරනවා නම් මම කැමතියි. නේද? වැඩක් ගන්න පුළුවන් එතකොට තමන්ටම. හරි. ඊළඟ 4 peripheral devices that can be connected through thought නෙමෙයි. ඒක through වෙන්න ඕනේ. USB port. කියන්නකෝ. නාද USB port එකට connect කරන්න. Starting from keyboard, mouse, there are thousands of devices, right?
ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ලියන්නේ මුලින් mouse. Then you write keyboard. What else? You can write scanners. When you say scanners, be specific. Say join grade 9. Flatbed scanners, mostly. අනිත් ඒවා තේනවා. What else? Right now my light is also connected there. What else? What else? What else? Tell. Printers. Now we don't choose the other printer boards. Signature pads, e-pads, touch signature ගන්න input devices ගොඩක් connect කරන්නේ USB වලට. There are many. You can write anything acceptable or relevant. What are the two types of VGA? අපිට මේක හම්බුණා නේද? VGA වර්ග දෙකක් තිබුණා. මෙන්න මෙහෙට එන්න කලින් ලිව්වා ඔය තියෙන. One is onboard VGA, other one is separate VGA. Onboard කියලා කියන්නේ පුතේ motherboard එක කියන්නේ අපි purchase කරද්දිම වෙනනේ. Purchase කරද්දිම VGA එක එකේ තියෙනවා. Right? VGA කියන circuit එකක් නේ. ඒකේ VGA එක තිබුණා. Separate VGA කියලා කියන්නේ අපි වෙනම කාඩ් එකක් විදිහට ඒක කනෙක්ට් කරනවා. ඒක කියන්නේ VGA එක NV කියලා separate කරනවා. මේ ලොකු ගණන් ඒවා. ලොකු prices ගැන කියන්නේ gamers ලා එතකොට digital content creators ලා multimedia related වැඩ කරන අය ගොඩක් මේක use කරනවා. හරි? shared VGA කියන්නේ වෙන එකක්. shared VGA කියන්නේ you don't have VGA, you're like sharing the RAM space. Okay? හරි. එතකොට මෙතන chance එක ඉන්නේ දෙකක් තියෙනවා. That's one is onboard VGA. Other one is separate VGA. So for the spelling mistake. හරි. අනේ බබාලා මට උත්තර කියන්න. දීලා තියෙනවා කම්පියුටර් එක ස්පෙસિෆිකේෂන් එකක්. අපිට තියෙන්නේ අහලා තියෙන components ටික අඳුර ගන්න විතරයි. කියනවද මචං answers ටික? main memory capacity එක main memory කියන්නේ RAM එක that is 8 GB. Manufacturer of CPU how? Intel. Manufacturer yani type එක නෙමෙයි. So you can just stop by saying Intel. Type of CPU. Core i5. That's Core i5. හරියට Core එකත් එක්කම ලියන්න. Core එක හලන්න එපා. That's Core of CPU. හවුද? 2.9 gigahertz. 2.9 gigahertz. Okay. Some more. What's the capacity of the hard disk of the given picture? Now, Pute, this is one picture. Hari මෙතන තියෙන්නේ drives දෙකකට කඩපු තනි picture එකක්. මිසක hard disk දෙකක් එහෙම නෙමෙයි. Okay? තනි picture එකක් මෙතන තියෙනවා. මේකේ capacity හොයන්න අපිට මේ දෙන්නම එකතු කරන්න වෙනවා. One is මේ ඔක්කොම ටික. බලන්න මෙතන කියනවා 76.6 GB free of 459 GB. So C drive එකේ capacity එක කීයද? 459 GB. හරි මම කැලේක දාගත්තා.
459 GB plus අනිත් එක්කෙනා කීයද 34.3 free of 390. So altogether we get 778 GB. Something not that we usually find. හැබැයි ඉතින් ඒක ළඟකටවත් යන්නේ නැති හින්දා අපිට වෙන කොහෙටවත් දාන්න තැනකුත් නැහැ. නේද? ටෙරාබයිට් එකකටවත් 1024ට කිට්ටු වෙන්න ගියා නම් TB එකක් කියලා කියන්න තිබුණා. හැබැයි question එකේ දීලා තියෙන ඒවා ටික A level එකට යන්නේ නැති නිසා අපි ওই තියෙන විදිහට තියමු. කමක් නැහැ. Sixth question. දීලා තියෙනවා computer specifications එකක්. This is one of the common questions. Definitely මේ සැරේ දෙනවා. එන එක. හරි? අපිට ඉතින් බලලා compare කරලා answers කියන්න තමයි තියෙන්නේ. Computer A Core i7 එකක්, computer B Core i5 එකක්. හරි. Which computer has a main memory with higher capacity? Main memory කියන්නේ RAM එක. කාගේද? computer එක විතරයි ලියන්නේ. value එක ලියන්නේ. කවුද? Computer B. Computer B, of course. It's computer B. Hard disk with less capacity. Computer A. Hard disk with less capacity is computer A, that's 500 GB, while computer B is 1 TB. So this is computer B, computer A. Which might have a higher cost. ඔයාලා හිතන්නේ මොකක්ද? මොකේද වැඩි cost එකක්? Computer B. B එක වැඩි ඇති. Processor එකේම ඊළඟට අහන්නේ ඒක 3 possible reasons for your answer. Processor එකම i9 ලොකු gap එකක්. RAM එක වැඩි, hard disk එක වැඩි, display එකේ size එක වැඩි, and OS is proprietary. Windows 10. It is definitely that has to be computer B4. The 3 possible reasons. What are they? Higher high performing CPU, high performing CPU, larger RAM capacity. මේක තුනකට වඩා ලියවෙයි. අපි ලියමු. තියෙන ඔක්කොම ලියමු. ඒක එක්කම යන එක තමයි larger hard disk capacity. larger hari, higher hari. ඊළඟ එක larger display size. And proprietary. Operating system. That's Windows. You have to purchase it. Okay. E, 2 non-technical specs. One is warranty, other one is after sales. මීට අමතරව මොනවද තව තියෙන්නේ? Price. Price, of course. Brand name. Now we might have this is not discriminating any brands, but suppose we had Lenovo versus Apple. Apple will sell its brand name. Hari. So we are done with this. I hope you could write down. Yeah, ගන්න ඇති කියලා හිතනවා.
අපි Excel question එක චුට්ටකට තියමු. මොකද අපිට නිතරම Excel questions හම්බ වෙන නිසා. අපි චුට්ටක් යමු programming පැත්තේ questions ටිකක් තියෙනවා. අපි මේ පැත්තට ගිහින් Excel ප්‍රශ්න දෙමු. නේ මේ ටික අපිට නිතර කරන ප්‍රශ්න දෙමෙහි. Excel චුට්ටක් කලින්ම කරනවා. Flow chart එකක් තියෙනවා. Display first multiples of 12 of any number. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි input කරන number එකෙන් ඒ කියන්නේ අපි කිව්වොත් 7 කියලා 7 times 1 7 times 2 7 times 3 7 times 12 වෙනකන් යනවා. එහෙම. Okay? Right. Fill in the blanks do. Blanks වගේක් තියෙනවා. බලමු අපි පුළුවන් විදිහට fill කරගෙන යමු. ෆස්ට් එක ඉන්පුට් එක මෙයාලා කියනවා පුතේ මේගොල්ලන් මුලින්ම කියනවා මේ ෆ්ලෝ chart එකේ display කරන්නේ first 12 multiples of any number ඔය any number එක කොහෙන්ද එන්නේ definitely we have to say what the number we want. Isn't it? අපි කියන්න ඕනේ අපිට ඕන number එක මොකක්ද කියලා. Okay? Then it should be an input. So you can say input number මේ කවුරුත් number කියලා පල්ලෙහා තියෙනවා. number තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. බලන්න පල්ලෙහා hint එකක් තියෙනවා. multiple equals number into කවුද කියලා. එතකොට number තමයි input කරන්නේ. Okay. Then number of times ඒක තමයි A. Initially number of times අපි කීයටද දෙන්නේ. අපි ඒක 1ට set කරමු. 1 ගෙන්නේ පටන් ගන්න නේද? අපි හිතමු මෙතෙන්ට අපි input කරන්නේ 7 කියලා. එතකොට 7 times 1 ගෙන් පටන් ගන්න. So set it to 1. Okay. A මෙතන මොකක්ද අපි decide කරනවා. It goes up to 12 only. 7 times නම් 7 times 12 වෙනකන් විතරයි අපි යන්න ඕනේ. නේද? එහෙනම් අපි මෙතනින් check කරලා බලන්න ඕනේ whether it's less than or equal to 12. එහෙමනම් number එක multiply කරනවා අපි ළඟ ඉන්න A ගෙන්. ඒ තමයි number of times. A ගෙන් multiply කළා display කරන්නේ කාවද? multiple verb. Display කරන්නේ multiple verb. And then we have to increase A by 1. එකකින් වැඩි කරන්න. එතකොට තමයි 7 times 2 10. මෙතනින් check කළා. Agreed. එළියට ආවා. multiply කළා 7 times 2. display කළා වැඩි. 3 වුණා. ආයි check කළා. අතුරට ආවා. ඔහොම මෙයාට 12 වෙනකන් යන්න. Okay? That's all. බලන්න ලේසි නේද fill in the blanks. හරි. බලමු ඊළඟ question එක houses දෙන්න යන්නේ මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා කියලා. මේ houses assign කරන්නේ you get the index number or admission number. ඒක අරගෙන බෙදනවලු 4. 4ෙන් බෙදුවම මොනා හරි number එකක්. when you divide by 4 remainder එක එක්ක 0 වෙනවා. ඒ කියන්නේ 4ෙන් බෙදනවා. නැත්නම් remainder එක 1 වෙනවා 2 වෙනවා 3 වෙනවා ඔයිට යන්නේ. Remainder is that. So we do have the modulus operator mod එක දෙනවා. අපිට mod එකෙන් පුළුවන් measure කරන්න නැත්නම් count කරලා ගන්න divide කරාට පස්සේ කීයක් ඉතුරු වෙනවද? ඔන්න ඔය ටික තමයි දැන් combine කරන්න යන්නේ. We are going to divide the admission number by 4, get the remainder. A remainder එක 0 නම් එයා මෙත්තා 1 කරුණ 2 මුදිතා 3 උපේක්ඛා.
Okay, so obviously within the context we have to input. කාවද input කරන්න ඕනේ? admission number එක input කරන්නම ඕනේ. නැත්තම් ඉතින් මොකද්ද පුතේ බෙදන්නේ? නේද? admission number එක input කරන්නම ඕනේ. ඊළඟට මෙහි කොහෙවත් ඉතුරු variable මුකුත් නැහැ. So it's totally up to us. Nothing to pick even. අපි මෙතන ගමු remainder කියලා. Fair enough නේද? Remainder. එක admission number එක mod එකෙන් divide කරලා sorry mod කරනවා 4න් එන value එක තමයි බලන්න. remainder spelling හරි. First එකේ අපි දැන් මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛනේ. So we'll fill display මෙත්තා. ඒ ටික දාගත්තම අපිට වැඩි ලේසි. yes ටික දාගත්තම කරුණා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ to fill in the way that you want. යක්ෂා කියලා දීලා තිබේ ඉඳ ඒ විදිහටම දාමු. හරි. ඔය ටිකනේ. හරි. if කත අපි check කරා. අපි බලනවා පුතේ remainder එක equal the 0 ට කියලා. If remainder is equal to 0, I couldn't remember whether we had a center line here. නෑ නේද මේක center line එක. හරි. remainder එක 0 ට equal නම් මොකක්ද අපි කරන්නේ? මෙත්තව display එක. එහෙම නෙමෙයි නම් no නම් ආපහු check කරනවා නේද? remainder එක වෙන මොකකට හරි equal වුණොත් එහෙම කියලා check කරනවා. 1 වුණොත් කරුණා. එහෙනම් පුතේ 2 වුණොත් මුදිතා ඒකත් නෙමෙයි නම් obviously 3 නේ. එහෙම වුණොත් උපේක්ෂා. බලන්න yes එක මාක් කරගෙන තමයි conditions ටික දාගෙන ගියේ. Make sure you use the same variables. Declaration එකේ තියෙන variable එක හැමම use කරන්න. You can see when I write the input, I have used the same name that they said as the admission number. Okay? Yeah. Oh, final එකක් තියෙනවා. මේ මොකක් වෙන්නේ? Next admission number මේ input කරන්න ඒක නේද? next student එක තමයි මේ තියෙන. ඒ කියන්නේ ඊළඟ student යන්න කියන එක. එතකොට ඒක අපිට ලියන්න පුළුවන් are there any more students වගේ එක? Any more students? If yes, yes go up. Okay? Right. They have given 2 codes. මේක බලලා ලියන්න පුළුවන් මම හැබැයි code එක පෙන්නන්න. What would be the output? මෙතන කියනවා you can pen down. Repeat 4 times. Make techniques. Repeat 4 times. Move 100 steps. Turn 90 degrees. අංශක 90 4 පාරක් හැරුණොත් කවුද අපිට ඇඳෙන්නේ? That's a square, isn't it? එකම දිග අංශක 90 4 පාරක් හැරුණොත්. It's a square, obvious. This will show it.
මේකෙත් එකම එක තැන තියෙනවා. මම මේ වෙන ඉවෙන්ට් එකක් දාන්නම්. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. Initially 6 මේක තමයි මුලින්ම තියෙන එක. When you click on the flag it's well ආංශික 90 4 පාරක් හැරෙන්න තියෙනවා. Move 100 steps 100ක් ඇඳලා 90 degrees අරුණ I 100ක් ඇඳලා 90 degrees අරුණ I 100ක් ඇඳලා so that's a square. එහෙනම් මෙතන ඔයාලා අඳින්නේ square. Now my drawing of square is too bad so I'm not going to try it out. Try කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඒක square එකක් නැතුව වෙන මොකක් හරි වෙයි. ඔය පේනවා. So it has to be a square. I'll write as a square. See, it's a square. Next is 3 times 120 ගානේ 3ක්. කවුරු වේද? In exterior angle එක 120. කරකෙන්නේ එළියට. This was not in the code, but since I have to like erase the entire thing, I added that erase all. This is 120 exterior angle 60 interior angle that is equilateral triangle. Don't just say triangle. Don't just say triangle. It should be equilateral. Sinhala babala samapada trikonaya. If it's not an equilateral triangle, you do not reach that 120 exterior angle එක හම්බ වෙන්නේ equilateral triangle එකකට විතරයි. මේ obviously යාළුවා දන්නවා right angle ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණවල එකක් අනුවයි. නේ ඉතුරු පෑ එකම අනුව. So this is something which was not attempted, I mean, which is not included in question papers. Most of it. Good question. What's an array? How can you define an array? Your textbook has a definition for array. What do you mean by an array? That's simply a list of values. A simple storage of values that you can store, that you can use within a programming language to store values. An array is a data structure that can store any number of items using a single variable name. We'll be having one structure. So that's one whole structure. You can use the term data structure, which can store any number of items. You're the person who's defining how many values would be there. But for variables, ekai. Api variable ekak haduwot eke එක value එකක් that we know. But if we make an array එකක් scratch වල හදන්නේ list එකක් විදියට අපි ගමු marks කියලා. Marks නම් see it's initially empty and length is 0 and you can add as much as you want. No one is gonna restrict you. So array is that type of data structure which is a single data structure that you can store, that can be stored to, that can be used to store any amount of values. Under single variable name, you can have any amount of values. This is the formal definition which was in the textbook. Make a got the textbook. The words doesn't have to be in the same way, but make sure the idea is there. Idea is preserved. Right. I don't think that we have to do the 5th question again, as it's like we already did it. The programming also the same. There are set of true false questions. We shall
quickly go through මම නිකන් answers ටික කියාගෙන යමු related දේවල් ටික බලාගෙන. Server is an example for non-portable. Obviously, non-portable means you can move. You can't move here and there. Server එකක් අරන් යන්න බෑ. කරේ තියන්නත් බෑ. වාහනයක දාගෙන තමයි ගෙනියන්න වෙන්නේ. So obviously it's non-portable. So that's true. Dell is a processor manufacturing company. No පුතේ. Dell at තමන්ගේ කියලා processors නැහැ. They do take processors mostly from Intel, and in these Europe countries, they have AMD as well. Monitor size is measured in terms of diagonal length in meters. Diagonal length කියන එක හරි. The statement is halfway right, halfway wrong. Halfway right එක මුලින් හම්බ වෙන්නේ. ඒකට අහු වෙලා true දාන්න එපා. Diagonal length in meters. No, that's diagonal length in inches. So this is false. Ne? Modern computers use DVI or VGA ports instead of HDMI. It's vice versa. Ne? HDMI තමයි දැන් use වෙන්නේ, so this is false. Operating system provides interface between user and hardware. Obviously, that's one of the key reasons to have the operating system. OS එකක් තියෙන්නම පුතේ. One thing is to give a platform for application software to install. For them to get installed, platform එකක් තමයි OS එක. අනිත් පැත්තෙන් that's an interface. Interface එකක් කියන්නේ අපි දෙන්නෙක් අතර තියෙන පොඩි අතුරු මුහුණක්. නේ? දැන් මගේ ගෙදරයි පාරයි අතර තියෙන interface එක මොකක්ද? Wall and gate එකෙන් entrance එක දෙනවා, තාප්පෙන් entrance එක නතර කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ user සහ hardware අතර තියෙන කවුද? Operating system. Okay, so that's correct. Electronic spreadsheets වල workbook එකක multiple worksheets තියෙන පුළුවන්. Obviously sheet 1, sheet 2, sheet 3 කීකී පල්ලෙහා තියෙන. Correct. To move the sprite on the stage, control block can be used in Scratch programming. Right on the stage. Oh, control block එකෙන්. Control block එකේ මොනවද තියෙන්නේ? ඒකනේ ඔය අපි කතා කරපු control structures ඔක්කොම ටික තියෙන්නේ. If, repeat, anything. හරි? ඒකෙන් මොකද්ද කරන්නේ? That makes a decision. Sprite එකක next step එක ඊළඟට sprite එක මොකද කරන්නේ? කියන decision එක ගන්න පුළුවන් control block එකකට true. හැබැයි පුතේ stage එකේ move කරන්න වෙනම move කියලා අර නිල් පාට category එක. මේ තියෙන්නේ motion එක. Motion category එකේදී වෙනම move එක පෙන්නනවා. Okay, එහෙනම් ඔක false ඈ. That's false. Okay. This is small stuff. Choti. Next, repeat until පාවිච්චි කරන්නේ endless repetition. එහෙම එකක් නෑ පුතේ. Repeat until මොකක් හරි condition එක true වෙනකම් until you meet that condition you have to repeat. ඒක හම්බ වෙනකම් repeat කරන්න. නේද? ඒ කියන්නේ endless නෙමෙයි. That ends somewhere, which makes this one false. By using variables instead of arrays, programs become less complex. Array නැතුව variable පාවිච්චි කළොත් complex අඩු වෙනවා. නෑ නේද පුතේ? Array එකක now usually in like when we collect all ICT students within the institute, we do have around 250 students in ඔක්කොම grades.
හරි. දැන් මම ওই 250ම ස්කෝර් එක තියාගන්නවා. variables එක එක හැදුවොත් කොහොමද තාත්? It's a huge one. හැබැයි ඊට වඩා හොඳයි. Grade wise if I have array grade 6 students values ටික තියෙනවා. Grade 7 students values ටික තියෙනවා. එහෙම තිබ්බනම් less complex වෙන්නේ arrays වලින් නේද? Not with variables. Variables individually වැඩ කරන්නේ මෙයා arrays block එකක් විදියට හැමෝටම treat කරනවා. So answer is 9. Sorry, false. 9 එකට false. Array is termed as a list in Scratch programming. Yes, we saw it. Array එකක් Scratch වල පෙන්නන්නේ list එකක්. Alright. අපි ගමු Excel question එකක් තියලා ආපු නිසා මේ Excel question එක true false දාන එකක් කළානේ. Now we know that thing. Based on the spreadsheet, you have to answer. Amal Rashmika Devmit වෙන්න ඕනේ. Nuran ඉන්නවා first term second term marks උත් තියෙනවා science maths English වල. Write formula without using function. ඔය දැන් එහෙම කියනවා පුතේ. හොඳ? You can't use function කිව්වොත් no you can't use sum average mean max count can't. You have to go for another way. Calculate the total marks at first term for Amal. Amalගේ first term total එක B10 වලට ගේන්න. Amalගේ first term total එක. Ko B10. B is here. It has to be B11. 10 කිව්වොත් English නේ. අපි එක B11 කරගමු. B11. Add කරන්න තියෙන්නේ නේද? Equals sum. මේකේ පුතේ සමහර දරුවෝ අහනවා sum එක capital ලියන්නද simple ලියන්නද කියලා. Anything fine. They don't cut marks. What in the computer it is turned to capital. So if you really want an insight, yes, make it capital. Equals sum. First term marks ඔන්න පටලව ගන්න එපා. First term marks තියෙන්නේ B4 to B6. So make it B4 to B6. හරි. දැන් මම මේ ලිව්වේ කවුරු කෙනෙක්? Function එකක්. They've clearly told us don't use a function. Isn't it? එහෙනම් කවුද අපේ function එක නැතුව ලියන formula එක? I just wanted to show you the range. මේක ලියන්න එපා ඒක වැරදි. That's B4 equals only B5 plus B6. Now some ask, shall we use sum අර range එක නැතුව කමාද? එහෙමත් බෑ. Okay? So this is out. මේක නෙමෙයි. හොඳද? Just wrote. red වලින් දැම්මේ. This is the answer. Next. Now, for Rashmika, second term, function එකක් use කරන්නලු. ඒකෙත් C10 කියලා තියෙනවා ඒක C12 වෙන්න ඕනේ පුතේ. Yes. This typesetter loves 10, I guess. Always it's 10. හරි මම මේක එතෙන්ට දාන්නම් එතකොට හරිනේ. Now it's equal sum for second term marks. ඒ ටික තියෙන්නේ C8 9 10. C8 to 10 කොහොම ලියන්නත් පුළුවන්.
not, you can write it like C8, C9, C10. Okay? Now the average calculation B12 වල first term අමාරු. ඒකත් B13 වෙනවා. හොඳද? ඒක destination එක මොක වුණත් answer එකට එක හානියක් නෑ පුතේ. හොඳ? B13 average of first term. So definitely you have to create use a function එලා කියලා තියෙනවා. Say it equals not AVG average කවුද? B4 to B6. Cells ගැන අවධානයෙන් B4 to B6. Then they ask for a function to count the number of students. පුතේ number of students ගන්න පුළුවන් මේ උඩ ටිකෙන්. එහෙනම් count එක අරන් හරියන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන numbers නැහැ. නේද? So you definitely have to get count A equals count A කවුද? B2, C2, D2 and E2. Okay, so it's B2 to E2. B2 to E2. Same row, but to count the number of students, the names were counted. Names count කරද්දි පුතේ ඒකට count අරගෙන බෑ. ඒකට ගන්න ඕනේ count A. Okay? Right? Appropriate answer if you enter function sum B2 to B7 to B9 divide by 3. Obviously make average එක. B7 to B9. බලමු B7 to B9. ඒක B8 to B10 වෙන්න ඕනේ පුතේ. මේක එක එක පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා. අපි එක හදමු equals sum B8 to B10. හරි? මේක තමයි divide by 3 වෙන්නේ. එතකොට total එකක් තියෙනවා. Total of second term ඒ තමයි 240. මෙතන තියෙනවනේ නේද? ඒ 240 එක divide කරනවා 3ෙන්. කීය දෙන්නේ answer එක? They ask for the answer. 3ෙන් බෙදුවම 80යි. Okay පුතේ? Is that clear? Yes, yes. Yes, right. So Pute, by now we could cover all the questions. We could cover, not complete. අපිට ඔක්කොම areas වල ප්‍රශ්න ටික cover කරන්න පුළුවන් වුණා හරියටම on time. So if I just recap, we discussed the MCQs covering all the theoretical parts. ඊට පස්සේ අපි first unit එකේ the technical questions were covered. Right? ඊළඟට අපි Excel එකක් මේක කළේ නැතුණාට වෙන Excel එකක් cover කරලා the same things as the programming questions. එකක් නෙමෙයි ටිකක් වැඩියෙන් තිබුණා. ඒකේ හතරක් විතර තිබුණා. And some true false. We could cover everything. So we kept one true false question, one Excel question, and one this technical specification question. What I'll do is Pute, I will add the answers to them and share you when I'm sharing the answer script. Everything is there. Now we know the pattern to answer. At the same time, you get all the answers. Okay? Right. So I hope everything is clear to you. පැහැදිලිද පුතේ ඔක්කොම ටික? හොඳටම තේරුණාද? Join වෙලා හිටපු දරුවෝ? Yes, yes. Yes, clear. At least raise your hand if that's clear. ඒ අතරේ recorded session එක බලන දරුවෝ පුතේ අපි main areas
Great. Thank you for the reply. අපි main areas ටික ඔක්කොම cover කළා units වලින් අහන. The questions, the patterns, everything was covered. පුතාලා definitely මේක බලලා exam, especially exam තියෙන දරුවෝ නැති වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. This is a huge content covered. ඒ නිසා මේක බලලා knowledge එක upgrade කරගන්න. මේ paper එක ඇත්තටම ලේසි නෑ පුතේ. හරි? overall ගත්තම ටිකක් අමාරු questions ගොඩක් එකතු කරලා හදපු paper එකක්. ඒ නිසා මේ වගේ එකකට 80 plus achieve කරන්න පුළුවන් වෙන්න answers ලියනවා කියන්නේ it's marvelous, right? So I hope this will support you in your upcoming term test. නේද? term test එකේ පුතාලට 80 plus මොකද්ද 90 plus score කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ subjects වලට මොකද ගොඩක් දරුවෝ මේ වෙද්දී IT කරනවා කියන්නේ they're going to pick IT for O levels නේ. අර full enthusiastic කරනවා කියන්නේ O levels වලට mostly දරුවෝ IT pick කරයි. ඒ නිසා අපි හොඳට ඒ වැඩ ටික කරගෙන යමු. Okay? Any questions to ask? ප්‍රශ්න තියෙනවද? No question. හරි. එහෙනම් මම උඹලන්ව වැඩි වෙලා තියාගෙන ඉන්නේ. Next yeah, so we are done with the session today. With this, all the revision webinar sessions are done. IT තමයි අන්තිමට තිබුණේ. Tomorrow we do have grade 6, 7, 8. 8 session එක උදේ 8 to 10. 7 session එක 10 to 12. And grade 6 session එක මේ time එක රැට 7 to 9 තියෙනවා. So if you have colleagues, sisters, brothers, please let them join. Okay? Hari, Eran, thank you very much for there. Wish you very good luck for your term test. We'll see you in the classes. So we'll see in the classes next week. Thanks a lot. See you next week. Thank you, teacher. Good night, teacher. Good night, Pute.